எனக்கு வந்து காஞ்சிபுரம் ரொம்ப பிடிக்கும். Kanchipuram is always known as the center for silk sarees. In fact, we used to call it the silk city. City of temples, city of looms. In every house in Kanchipuram, the main room is where the loom is kept. Krishnamurti is a real asset. He is really a storehouse of knowledge as far as Kanchipuram is concerned. I think he is one of our very gifted weavers. காஞ்சிபுரத்தில் வந்து காலாட்டி சாப்பிட்லான்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. காலாட்டுறது தெரியல. காஞ்சிபுரம் சில்க் சாரீஸ்ன்றது பியூர் சில்க்கு, பியூர் ஜரி. Basically, a Kanchipuram sari is something which has a good hand, the feel, and what we call the ply. The number of yarns that we use for a single thread. They do this murukku pete, where 2 or 3 yarns are twisted. So that adds to the texture and it adds to the weight of the sari. And that is the reason why a Kanchipuram sari sometimes even weighs up to a kg. Kanchipuram sari definitely has to be korvai. The korvai sari is contrast borders, where the border is woven separately, the body is woven separately, the pallu is woven separately, and the joinery is done on the loom. பெட்னி இருக்கு. பெட்னி ஏற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு சில தறி தான் பெட்னி தறி இருக்கு. Anybody who got married would come to Kanchipuram to buy the saris because they felt that this unstitched garment carried, it was something sacred. See, a sari can be woven very plain, but it becomes very uninteresting. So when design element was introduced in the sari, women wanted to buy it. ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன் வந்து நம்ம கோவிலில் இருந்து தான் பழைய முன்னோர்கள் தான் வந்து விட்டுட்டு போன டிசைன். அது கோவிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்லில் இருக்குது. அதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து கிராஃப் வரைஞ்சி டிசைன் பண்ணி பட்டு சேலையில் அப்படின்னு பண்ணி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதுதான் மோட்டிவ். Motives is nothing but a visual representation of the way the weaver perceives a certain object. Kanchipuram was full of natural beauty and bountifulness. The flora, fauna, all these inspired the weavers to bring out these symbols and motifs. So symbolic of God's protection over you. இருதலை பட்சி, 2 தலை 1 உடம்பு. When it's two-headed, it shows the power, the togetherness of a couple.
The birds are the emissaries of the gods. So there are certain birds which are very sacred. அன்னப்பட்சி, தண்ணியும் பால் தனியாக பிரிக்கிறது அன்னப்பட்சி இருக்கும். It can float on water without getting its feathers rippled. So basically there is a philosophical concept behind it, that he should be in this material world yet not get caught by the trappings of this material world. யாழி இருக்கு, 3 அடி 4 அடி நிற்கும். It is a mythical thing. அது அவ்வளோ ஒர்க்கு பண்ணியிருக்காங்க கல்லில். அதை வச்சு நான் வந்து நிறைய ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன். The records say there were more than 250 to 350 motifs. I mean, in the design vocabulary is endless in kanchipuram saree. வீவிங்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கிராஃபில் தான் வரைஞ்சோம். ஒரு டிசைன் பண்ணுறோம், ஒரு இருதலை பட்சியே பண்ணுறோன்னு வச்சிங்களேன். இருதலை பட்சி வெறும் புட்டாவை தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரி, நம்ம வந்து இதை மாடல் யூஸ் பண்ணிடலாம், அது பக்கத்தில் ஒரு யானை ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம். டெய்லி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும், கார்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, வீவருக்கு தகுந்த மாதிரி. It's within him. The designer is within him. I don't think it's just a training or it comes only with certificates. It's the feel or the attachment. அதுக்கு என்ன பேட்டர்னும் நம்ம பண்ணி கார்டு கனெக்ஷன் பண்ணிட்டா நம்ம வந்து தறியில் போட்டு பார்த்துக்கலாம். ஒரு டிராயிங் பண்ணிட்டா சேலையில் 3 இன்ச்சு தான் வரணும். என் குரு வந்து 1000 டிசைன் பண்ணார், 1008 கிட்ட வந்தது. நான் ஒரு 5000 டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 25 மீட்டரு, அகலம் வந்து 60 இன்ச்சு. He is a person who is willing to share the secret of the trade and who is willing to pass it on to the next generation. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 23 பேருக்கு வந்து இந்த ஒர்க்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன். பண்ணுற டிசைன் என்னுடைய கிரியேட்டிவெல்லாம் பிரகாஷ் சில்ஸுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்குறேன். சார் வந்து எங்களுக்கு குருநாதர் மாதிரி, இந்த தொழிலுக்கும் அதே மாதிரி தான். எப்படி ஒரு கல்லை வந்து சிலையாக செய்கிறவர் மாதிரி ஒரு டிசைனை வந்து சேலையில் உருவமாக கொண்டு வந்து அதை உயிராக கொண்டு வருவார். அவர் ஒரு உயிர் ஓட்டமாகவே பார்ப்பார். அதே மாதிரி நம்ம கற்றுக்கிட்டதை நாம் வச்சுருக்கக்கூடாதுன்ட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டு இன்ன வரைக்கும் ஃப்ரீயாக பண்ணி தராரு. Says, இல்லம்மா, I don't charge. And we as a community should be very thankful for a person like him. I think the whole process of textile design and motifs is a very, very integral part on cultural heritage of Tamil Nadu. இந்த தொழில் வந்து நல்ல அருமையான வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொண்டு போகிறதுக்கான வழியும் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃப்யூச்சர் கண்டிப்பாக இருக்கும்.